Melissa's not even here. Oh, she's there. Just doing a briefing. Northland is that not on it?
Haere mai rā, kua tau mai nei ki te whakatau i te kaupapa nei e. Haere mai rā, haere mai rā, haere mai rā. Ko rihita manu, tāpiri mai te ata, ka awatia, ati hei, mauri ora. Mo kori anō, ka rere na aumi i ka wanuanu, ki tītoko o te rangi, mō nai tauwhiro mai te koro wai aroha i rungi a tātou i te rangi nei. Ki nai ka pīrau ātiki, kua taraiwa o koutou waka wairua ki te toki o aitua, kua kauria nā wai o wako tatu. Ki tōne pārenga tai, ki piko piko iwhiti. E te tuakana, tēnā koe. E te marae kura, nau mai, hara mai, piki mai, kake mai. Mauria mai, tō kāhui, tō whānau, no te tai tokerau, ki te whenua o te atiawa, me not Ngāti tō rangatira. Anei tō whānau, ki te tiaki, ki te tautoko i a koe, aha ko te aha, te whānau o te papata whai tēnei. Nō ku te whiwhi, ki te tū, te mihi atu ki a koe, te whiwhi tō tūranga hau. Nō reira, he waka tauki no taranaki tēnei, he manawa piharau. Te waka timata tō tūranga hau, aha ko nā piki, me nā heke, me nā taumahatanga o te wā kei te haere, me manawa piharau koe. Kia maia, kia manawa nui, kia u ki te kaupapa. Te poipoi ā, ki te tiaki te whenua, o papa tuanuku. Nō reira, tēnā koutou, a kia ora no tātou katoa. I te rohe o Ngāti tō me te atiawa. He oi, āpiti ono tātai hono, te ongomate ki te ongomate, āpiti ono tātai hono, te ongora ki te ongora. No reira, tēnā koutou, te aro no tātou katoa. Whakarongo rā, toro mai te aroa ki a haupo, ka rere rā te karanga, te Pōwhiri, o mai te aroa ki a haune,
mate i te wā, mate i ngā marae maha, mate i te pō. Tiki nā tangi hia, ko papatu anu ku e tōtoro nei, i te au, i te pō, hui ka moe, tēnā rā, koutou katoa ki runga. I runga au i ngā kupu o te hari o ngā puhi, i roto i te hahi mihingare, ko para mai mātau o te taitukerau ki runga i te reo karanga o te papaata whai te rangi. Mā tērā o ngā waiata o te pirihirongo nui o te hahi katolika, a pāhena re tērā māku i tuāpapa ngenei tēnei tū ki mua i a tātou i te rangi nei. Koutou o te papaata whai, karanga mai, mihi mai, i tēnei tāonga tapu o mātau o te taitukerau, i whakaeke nei ki runga i tēnei tūranga ko whiwhi nei eia, arā ko te mini tamo mātau i te rangi. E ai ki ngā kōrero o ngā kraipi ture e ki te atu i te tīmatanga ko taua kupu me taua kloriatanga tērā i te tīmatanga, tēnei anō mātou ka whai whakaaro ake ki aia. Ka whai whakaaro ake huki mō rātau i pare kawa ngia nei ki runga ki ngā marae maha. Ngā itua ki runga ki tēnei taha, ngā itua ki runga ki tērā taha. Haria mai kia tangi hia, kia mihi hia, kia poropora ki ngā tahi ai tātou i a rātou ko riro nei ki te hunga wairua. Rātou ko oki i runga i ngā marae maha, haere, o tia tura. O tia atu ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tipa, ki te pō i o tia atu, ho ki atu rā, ki te rerenga wairua, peka atu i te rākau tapu, ke pātōtō nei ki te tihi o manono, i reira whakatū ai, i te koro ai āta whai o tō tātu atu e hikuraiti, māna kūtau e romi e mirimiri, tērā kāhui ki a rātou, haere whakangaro tura. Hoki mai ki tēnei whakaminenga o tātou, e ngā mataora e ngā kaua i te hekei wainga nui a tātou. Me ki pēnei, ngā rama o rātou e noho nei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E te taumata tapu koutou e te pai, e te toka tū moana tēnei ka mihi atu ki a koe. Tēnei ka mihi atu ki a koe, ko volunteer ngei tō mātou pāpāho heka i a koe, tēnei tūranga te mihi tuatahi, mo tēnei, mo tērā tūruwera o mātou o te papaata whai, mahi kā tikara, nau mai ki te karapu, o te ahuranga o te volunteer. Karanga mai mihi mai ki a mātou e te papaata whai. Aha, ko kārei konei tōna horanga tira me wāna tamariki tōna whāmere noho tonu mai ki rotu i te taitokerau. Anei rā mātou o te taitokerau o ngā tali o te ene nai, mai tāmaki ki te rerenga wairua, mai te rerenga wairua ki tāmaki, anei ko lani, anei ko sū, anei ko prane, anei ko koro, anei ko wāna mahi i roto nei te whanganui atara, te manaki, te tautoko i tēnei tāua o mātou. Titiro ki tēnei mata me tōna ātāhua. Anei rā ko te taitokerau me tōna katoa. Mihi mai ki ona pukenga, mihi mai ki ona wheako, mihi mai ki tōna ātāhua, mihi mai ki te mana o te wahine kei mua kei a tātou. Whakatau ki rongo nui o mai tāwa te Māori kāre te kumare i kōrero mo tōna reka, anei te kumara, anei te kōrero. Te kōrero tia nei te rohe o te taitokerau mo tō mātou kumara, ko hou mai nei ki roto i tēnei marae, tēnei whare o mātou o te papaata whai. E pēni tēnei ka mihi atu. Tēnei ka mihi atu ki tō mana, ki tō ihi, ki tō wehi, i whakakiki nei tō katoa i tēnei tūranga ko wiki tōria nei e koe. I ngā marama tata nei, i konei mātou ki rungara, me te Pōwhiri i ngā DDGs katoa te tautoko i a koe, anei rā ko tō mātou mini tahau, anō te tautoko hia i ngā mahi. Anei te taitokerau te whakamihi atu tuatahi. I haina tia te tiriti o waitangi ki roto i a mātou o te taitokera. I waitohungia nei te tuakana o ngā kauenata, ko te whakaputanga tērā. Ko te teina atu i tērā, ko te tiriti o waitangi, anei mātou o te taitokera te mihine. Te mihine, te kaue tāonga atu, te kaue māreikura atu, te kaue mana wahine atu, te kaua uri. Aha ko Ngāti Hine, me wāna pānga whakapapa ki roto ki tērā taha o te taitokera, ko te taitokera whānui tēnei, e mihi nei i te rangi nei. Nō reira, i runga i te whakaiti, hara tēnei te kumia kia roa, kei pahunoi ho tēnei kumara, o tēnei kumara, engari te whakahoki mihi atu kia koutua te papaata whai, te aki tēnei tāua o mātou o te taitokera. Taunaki hia nei,
whakarongo, manawa nui, mahi ngātahi, me aua momo mea katoa. I runga anō i tēnei whakawhanaumatanga i a tātou e pōhirihiri nei i tō mātou puti i tēnei tuahine, tēnei mārekura, tēnei mokopuna o te taitokera e kaue nei i wāna katoa ki roto ki tēnei tūranga. Nō reira e te kongora tēnei kamihia. Kia koe koutou e ngā ramarama o ngā motu, e taku pāpā, tēnei kamihia tu kia koe. Noho mai koe ki tērā taha, anei rāko, tō whāmere o te taitokere au anō kamihia tu kia koe. Tēnei mātou pōhehene, ka noho mai koe ki kone, ka noho mai koe ki tērā taharane. Engari, kamihia no tāua kia tāua e roko anō i ngā mahi kei wānga i a tātou. E taku pāpā, he hohepa, he kite ngā karuhi ka hoki ngā mahara. Nongo nei au i te ingoa o taku pāpara Bernard ke kone ia, mo tētahi anō kaupapa o te whakaputanga me te taitokera me tōna katoa i haumai nei ki roto i te whanganui atara ngoa popo, tēnei ka mihi atu ki tērā kaupapa anō kia tātou. Nō reira, huri noa kia tātou e noho nei, ki tērā kokona ki tērā kokona, tēnei kokona ki tēnei kokona. Hori kaua ke ki runga rā ki ngā rangi tūhaha, nā tau e mātaki mai ana ki runga rā, tēnei ka mihi atu, tēnā koe, tēnā kourua, tēnā koutou katoa pai mai. Toro mai tori ngā ki a hariru ti a tori ngā iawhi pono iawhi taku ti nana. Aue, 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 aue te aroha ki a rātou mā. Aue, aue te aroha nau whakaroto nei. Hikitia, hikitia e ngā iwi ki a rewa ki runga ngā taonga ngā matua kua ngaro i te o. Aue, 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 aue te aroha ki a rātou mā. Aue, aue te aroha ngau whakaroto nei. Nō reira huri noa kia rātou katoa, tēnei mātou e mihi nei, e tangi nei mo te hunga kuriro nei ki te pō, tēnei mātou e mihi nei kia tātou o te hunga ora e noho nei. Tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou. Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hia ki ana te ata kura, he tio, he huka, he hauhu, ti he mauri ora. Tuatahi ko te wehi ki ai, ko ia te toi o ngā tua, ko ia te toi o ngā ururoa, ko ia te toi o ngā uru tapu, ko ia te tīmatanga me te whakamutinga o ngā mea katoa, no reira me whakapaenga tōna ingoa i ngā wā katoa, kātika. A huri no hoki ngā mihi ki a kiingi tū hei tia koe ko tērā noho mai nā. I te oha ki tangona mātua tūpuna noho mai nā haia. E noho mai nā hei pauherenga waka, e noho mai nā hei pauherenga. Kia piki te ora, kia piki te kaha ki aia ki tōna hoa makau. Kia rā ua tamariki moko puno tiga ki te kāhui ari ki whānui tonu. Nei rā ka mihi, nei rā ka mihi, nei rā ka mihi. E tau toko atu nā mihi kia rātou kua huri ki tua o āra. Tini whetū ki te rangi ka mau tonu tini tangata ki te whenua. Ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Mauria mai wako o tau mate, mai te taitoke rau. Kia hui mai ki ngā mate, o te whanganui ātara, a ngā te atiawa, a toa rangatia. Ko nei tangi ai, mo rātou, e takoto tiraha mai i runga i ngā mara. Maha o te motu. Me ki nei ko ti ke te moko ai tua te tākirungia rātau. Hāre atu rā, hāre atu rā, e.
O ki mai ki a tātou, me ki nei, ko ngā urupa o rātou Pōwhiri ki tua o āki. O tātou, kua hui hui mai rungi te kaupapa nāna i whakarāhiri tia kia te tū mai ai tātou ki tēnei. Nā ki te Pōwhiri tō tātou nei minita. Minita Pride. Nā tau o mua, o lau jini noi. Minita Pride, ko haere mai ki wainga nui i a tātou. Ko reira piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki ahau e tū te huana ko te moia te kui ei te pō nā wairaka i ratu ai. Papa ki tūana ngā tai ki te renga ka pō, ka ao, ka ea, ka watea, piki mai ki roto i tō whare, te whare a te papata whare. Haere mai rā, anei, o e nei, kai runga nei, o rātou ka noho tua rā mou i roto i tāna hikoi o te papata whai i te motu pāne. Anei ngā kai mahi e rikaru ana ki te tautoko i a koe, ki te aki i ngā kaupapa e pāna ki a tāua, te iwi Māori, i roto i tēnei āhuatanga o te kaitiakitanga. Kaitiakitanga o ngā whenua, te kaitiakitanga o ngā tāonga katoa. Ai te koa te ngā kau, te ki te ia koe ki roto i tēnei tūranga. E kia nei te Māori, ko te tirohanga, ki te ao, whānui mai tōna tirohanga Māori. Ko te kupu Pākehā e kia nei L-O-R-E. Nā hokoe ko tau mai ki roto, me wau nā L-A-W, whiwhinga, mai te whare wānanga o Waikato. Nā ko tāku e te tiro ana, kai konei, hea nei te kupu mo te balance, ko te L-A-W me te L-O-R-E. Ai a koe te ro. Ko tauna manawa e rongo ake i te hi tako o te manawa o Papatuana. Me wōna tāonga katoa. Oira, kai te rika te ngā kau o koe, kai te noho ki roto i tēnei o ngā tūranga. Ui! Pai! Kai konei o kai mahi, e noho tua rā, ane, mau, ia koe kimi orana tanga mo pātau te iwi Māori i raro i te tiriti o Waikato. Anō nei, te rā o ngā kaupapa te wakaputa. E kaupapa tāku, hei te kaunga te wiki haere ke nei. Te wakaputenga ka te kawe mai ki roto o mātātua waka. Hei wānanga, hei wānanga, hei wānanga. I ona āhuatanga katoa, i ona paenga katoa, mo tāua. Anō reira, oia ko tēnei kami. Tūake ki te tautoko mā kōrero a taku rangatira. Pena ko koe kāri i konei, anei kōrero. E kia nei wa tāua mātua tīpuna he succession planning. Pai te roa i tēnā. Aere atu rā koe te mātātahi kia noho ake au te mātāta. Koera te tikanga o te rā o ngā. Ahanga nei raka mi kia koutou te taitoke rau kua haere. Wa mau mai ta tātou nei puti a tāhua. Ki roto i tōna pae i mōna kaimai i tēnei rā. Anga ko o mahi i runga i te ātāmira o te matatini i ngā tau o mua. Tō pai ki te koe, ki te waiata āhara nei, a wai ho wera ki muri, e kaupapa no tērā, āgara pia, āna ko tērā, tēnei ka mihi kawa kia koutou, ngā kaimahi, ko haere mai nei i te Pōwhiri o tātou nei minita, a tēnā koutou, a tēnā tātou katoa, he wai. Ite
Reira apitiro no tātai hono ko rātou te kamate ki a rātou apitiro no tātai hono ko tātou pahui mai me te kaupapa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou toa. Kia ora tātou. For those of you who are listening who didn't understand anything that was said, I'm going to translate for you. This is the shortened version. Word for All word. he was saying was I was the best looking fellow in the house. That's all. Whanau, hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga ko whakarite kia kaua e hongi. Kia kaua tērā āhuatanga o te whakaratarata. Auna ko tēnei whakakapi wa tātou nei hui me te tīha. Wa haura ka karanga titi hei. Ka kaute koutou e toru ngā he kana o te katoa o Mauri ora. Ka pai, te tikanga o tērā ko te hā mai tēnei taha, ko te hā mai tēnei taha, a kōroi roi i konei. Nana, o te hono tāna. O reira. Ti hei! Mauri ora! I'd like to call upon Minister of Conservation to say a few words. A few words. Tihei Mauri ora. Tuatahi māku e tautoko ana hau I te āhuatanga o ngā mihi I kui nei ahi ahi. Ki ngā reo tuatahi, I roto I te whare ngā kaikaranga tēnā koutou. Tēnā koutou. O tira ki te taumata, I te toka tū moana, ku hara mai tērā ingoa. Kia koe e taku pāpā, I te matua e Joe, tēnā koe, tēnā no hoki koe e koro. Hai o kupu. Hei whakanui I a hau. Me tēnei rā anō hoki, hei whakanui I a tātou. Nōku te honore, te haramai tēnei ahi ahi. Ki wainga nui I a koutou, ko koutou tōku whānau o te papa atapai. Nō reira, e mihi kau ana, e mihi aroha ana kia koutou katoa. Kua tai mai nei tēnei ahi ahi mō tēnei kaupapa. Ko wai ahau, ko kapo wai te maunga, ko waikare te awa, ko te turupi te marae, ko te kapo tai te hapu, ko ngā puhi te I, ko ngā tihine anō hoki, he uri nō rāhiri, he tūkau no te mārau, he ngā maru, ko Willow Jean Prime tōku ingoa. Me tīmata pia taku kōrero konei. Ka huri au ki te reo Pākehā. So just sharing with you my pepeha, who I am and where I come from, although that was shared in the mihi mihi today. My maunga is Kapowai. My awa is the Waikare inlet. If you've ever been to Taitokiro and had those oysters, from my inlet. My marae is Te Turiki. I am from Te Kapotai, Ngā Puhi and Ngā Tihini. And I'm very proud to be here today. It's an absolute honour and privilege to have been welcomed here by you all, my whānau of Te Papa Atawhai. I'll start with my first story because my uncle is here. Uncle Kevin Prime. So you might have heard on my last name being Prime. Many people over many years have mistaken me to be the daughter of Kevin Prime, the great conservationist, the saver, the person who saved our kukupa in Mototau,
my Uncle Kevin Prime. For those of you who don't know the actual connection, I married his grandnephew. So whenever people ask me, how is your dad, I'm assuming they're talking about Uncle Kevin. And when I see him at the airport, I'll often joke, hey Dad. And I know that he's shared the story with me when people say, you must be so proud of your daughter. He has 13 children. He says, I'm proud of all of them and Willow. Uncle Kevin, it's lovely to have you here today. Amongst your whānau, who you've been part of Te Papa Whai for such a long time, and I have had the honour and privilege, along with my sister, my Taina, Season Mary, to be mentored by Uncle Kevin over the years. And it was a sweet moment when I got offered this portfolio to know that connection, and that maybe those things that you had instilled within us would find even more purpose. So it's lovely to have you here today on the wrong side of the table. But you had a great substitute. And my nephew Lani as well. Succession planning, tika. I'm sad that my whānau couldn't be here today, but my husband, Dion, Uncle KP's grandnephew, is a school teacher, so he's at school. And the girls in their first years at school, and I've told them that they have to go to kura now, so I can't change that up when it suits Mama, but I'm sure they would have loved to have come. You all will probably get to meet them because they come a lot with me to the mahi that I do. Now, a little bit about my connection. I was a Kiwi Conservation Club kid. Woo! Anybody else? Yay! And I thank my mum for that, actually. She was trying to find activities that didn't cost much for us to do when we were growing up, and that was one of the things that we could do. It was fun, it connected us to the whenua, to swamps and repo, and to nature. And I think from a really young age, had that love and that respect for it. We're trying to grow the next generation, Dion and I, so our two daughters, Ihana and Heni, who are 8 and 5.5. Heni was my Parliament baby, she's 5.5. We're trying to grow that next generation, their love for Papa Tuanuku and Te Taiao. And I was a proud mama last year when Hihana got the Papa Tuanuku Award at Kura. So we're doing a pretty good job so far. Dion and I, great lovers of nature. Before we had children, we did a few of the great walks. It is on our wish list to do them all. And then we had children. So we're still only at 2.5, I think it is. Walks, that is, children. Yeah. We also have something on our bucket list. I don't know whether you'll be able to help me, could make it a KPI for somebody. But on those walks and our travels around Te Tai Tokiro, we have always wanted to see a kiwi in the wild and haven't ever achieved it. We've been on the rugby field in Stewart Island, where you have the highest chance of seeing them. We've been to Cody Trouncin Park and heard them, but not seen them. Life goal, bucket list, to see a kiwi in the wild. Before coming into Parliament, I worked for about 10 years on our hapu Te Tiriti o Waitangi claim, so I acknowledge in the mihi the acknowledgement of he whakaputanga and Te Tiriti o Waitangi. And as one of the hapu kai kōrero on the claims for Te Kapotai and Ngā Tihine, we covered our hapu history in terms of conservation. There are grievances there. Our hapu have real experiences of grievance around the ways in which the lands were taken and then managed without us. And then we have some more positive stories more recently. I would like to continue to build upon that as your Minister of Conservation. I was fortunate to be the chair for a time of the Ruapeka Pā Management Trust. That trust was established by Uncle Kevin, who saw that the pā was not being looked after, came under the responsibility and management of Te Papa Whai, but there was stock in there, cows grazing, gorse growing, tūmatakuru, and said, hey, well, if you're not going to do it, well, how about you let us do it? So they established a trust, and I had the absolute honour and privilege for a time to manage that with Sue and her team in Whangarei in partnership. So I know that we can do it. And I'm proud to see more toilets in place, the car park is better, we've got the monument to the British soldiers who were fallen and found under my time
as a chair on that. The road is now being sealed. More and more people are visiting it. It's a wonderful taonga for Taitokero and has a rich, rich history and story for all of us in Aotearoa. I also spent a bit of time opposing mining applications into the Russell State Forest. I don't know if any of you were here at the time and received correspondence from our hapu, but we were successful in stopping permits for mining in the Russell State Forest in that time that I was chairing the Waikato Marae Committee. So I can see a few smiles in the audience because we have got this issue in front of us right now. And probably the last thing I did before coming into Parliament was trying to work on a pest management plan for the Waikato lands, which include our Ngā Whenua Rāhui lands. So again, I want to mihi to Uncle Kevin and others who started that kaupapa. Our Māori land, our general land, and the larger Russell State Forest. So we did a lot of work as a community to develop a plan to manage and eradicate, or to eradicate and manage our whenua. Not an easy feat, and in fact didn't quite get it over the line in my time. We had tough conversations about the use of 1080. We had conversations about our aspirations to do ground-based control following that and have a 30-year plan for the forest. Great conversations. Really pleased to see that we now have whānau working through Jobs for Nature on those projects. So some of that has now come to fruition. As an MP, I've had lots to do with Kauri Dieback, the Taraiti. The Dune Lakes were something that was brought to my attention in the last couple of years. The Marine Sanctuary in the Bay of Islands, and also the successful funding applications for many, many Jobs for Nature projects, which I know have been wonderful into Taitokero and across the Motu. I just want you all to know that I actually asked for this portfolio. Now, I don't know if that's the reason why I was given it, but the Prime Minister invited us to submit areas that we had worked on, that we had an interest in. And I put down conservation as one of the things I hadn't worked on in my 5 years in Parliament, but that I had an interest in. So when he rang me to talk about the reshuffle and offered me the position, it was the first job he mentioned, and I went, yes! And I forgot, or couldn't hear everything else that he said after it, which included Youth, Associate Arts, Culture and Heritage, and Associate Health, Women's and Rural. And he got to the end of his list and I said, that's wonderful, thank you so much, all the pleasantries. Sorry, can you just run through that list again? And he cracked up laughing and he goes, of course, Willow. And so, because that was it, when I heard conservation, I was like, cracked it, yay. I just want to, at this point, mihi to all of the staff. I know that for many of you, this is not just a job. This is something that you are passionate about, something you probably feel duty-bound to do. We all want to leave our motu, our whenua, in a better state than we inherited it. And in fact, for many of us, I think all of us, we believe that we have a duty to do that. And so that I know that coming here to do your mahi is not just simply about the paycheck, it's about the kaupapa. I can't share too much with you today. I'm looking at my team. In terms of my draft priorities letter, it's still in draft. It's gone over to the Prime Minister. We're going to have a kōrero about it. I'll be able to talk more about what my actual priorities are going to be shortly, and when I'm given the okay to do that, I'm sure you'll be all excited to hear what those are. But if I can just say, so far, 6 weeks in, 7 weeks in, I can't quite remember how long it's been, it's a bit of a blur. It's been a really exciting portfolio. On day one, first issue, I'm at Waitangi, our biggest week of the year. Oh, well, Jean, there's a news item going up on the 6 o'clock news and you have to produce a statement on no new mines. And I've received no BIMs yet, or they've come in, but I haven't been able to read them. And they work with me to give the response that we had at the time. Day one in the job. Day two, I'm like, is there media at Waitangi? Are they going to ask me about it? Do I know enough about it? How am I going to respond to this? Week one back in Wellington, I had my first CAB committee. I had my first question in the House, was a Jobs for Nature question.
every day I have to make decisions. That's something new. As a backbencher, you read, you listen to submissions, you make recommendations to your minister, you try and get a few changes here and there in the background. As the minister, it's your decision. And every day there are decisions to make for the Department of Conservation. And every day there seems to be a new issue. One day it's dolphins and the sailing. The next day it's the tuna in the South Island. I think we also had the rakiraki in Whangamarino. Every day there is something different going on in this portfolio. And I think that's why there are so many of you, and I am so grateful for the support that I get from Penny, from Huia and Tui in the office, and from your senior management team, and to everybody who contributes to those papers that come up to me, to the responses to the written questions, to the responses to the OIAs and the media requests, and just all the other policy work that you're doing, or those that are out there actually in the taiao doing that important mahi for us. I want to thank you all. We are all a team, and if I can just finish on Tokatu Moana's kōrero to me, kia manawa piharau. I think kia manawa piharau tātou katoa. Nō reira, kanui waka kōrero mo tēnei wā, huri no tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Eina mana, eina reo, tēnā koutou katoa. Ki a koe e te minita, no mai, whakatau mai. Minister Prime, on behalf of everyone here and everyone watching online, it's my very great pleasure, very great pleasure to welcome you as our Minister of Conservation. Obviously, we think it's the best portfolio in government. The most important one, given our responsibilities, are to protect our land and waters that are such an important part of being a New Zealander. So welcome to what we think is the best portfolio in government. As many of the speakers have already said, our job is to support you with whatever those priorities end up being once you finalise those with the Prime Minister. Already what we're seeing is someone who is incredibly enthusiastic and energetic for the role, and it was lovely for us to hear that you asked for it. That means a lot to us, and we're enjoying the fact that you read all your papers. So I'll try. night one, when I was having dinner with the Minister, she'd read everything, and we're really enjoying the way that you have lots of inquiry about all of the issues that we bring up and all the opportunities. That's fantastic.
Some of the things that we've talked about is the role that you will be able to play really supporting us to become an honourable treaty partner, which is something that means a lot to us, and already the feedback that I'm getting is very much in line with what Joe talked about. You're known as someone who understands LORE as well as LAW, and the way that you want to listen, inquire, and really partner with people. You're already known for that, and you're 6 weeks in? Pretty impressive. So thank you for that. We're grateful for that, and we're looking forward to working with you during your time in the role, and we are your whānau, and we're here to support you. So ngā mihi nui ki a koe. Kia ora, kia ora. Paimuri i tērā, haere ki te ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri ki a tau i hōna mana ki tangati runga ki tēnā ki tēnō tātau i rungi te ingo te matua, te tama, te wai e rua tapu me ngāne pono me te māngai hei tautoko mai, aia nei, āke nei, āe. Kia ora tātā. Tapiti, whānau. Well, a couple of years just around the corner there. We'll let our minister and visitors go around the Get my phone.